Bonjour, bonjour les amis. Je m'appelle Madame Tweedy et bienvenue. Welcome to French with Ananas. Now, do you remember how to ask somebody how they are? Do you remember? It sounds like this. Comment ça va? Comment ça va means how are you? And to answer, if you want to say I am well or I'm having a good day, you say ça va bien. Can you say that? Ça va bien. And then to say thank you for asking, you say merci. Merci. So let's try it together. I'm going to ask you how you're doing today. Comment ça va? And you say ça va bien. Merci. I'm happy you're having a good day. I am so happy that you joined my class, les amis. We have such a fun time today. We're going to do a quiz. What's a quiz? A quiz is like a fun little game where I'm going to ask you which word goes with which picture. Are you ready? If you're ready, let's welcome Ananas to our class. Can you say bonjour, Ananas, in a nice loud voice? Bonjour, Ananas. Voilà, Ananas. Yay. Oh, Ananas, ça va bien? Oui. Tu dis bonjour aux amis? Oui. Comment ça va? Ça va bien? Merci, oui. Bravo. Oh, d'accord, les amis. Alors, s'il vous plaît, on va choisir une couleur ensemble. Répétez après moi. Noir, blanc, rose, violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Did you want to pick the color today? Oui, tu veux choisir la couleur aujourd'hui? Ok, vas-y, j'écoute. I'm listening. Vert. D'accord, c'est vert aujourd'hui. Alors les amis, on choisit le vert. So this series is called French with Ananas, and this is lesson 3.10, E sound. Leçon 3.10, son I. Alors, allons-y, on va commencer. Oh, ananas. So I'm showing you two pictures. 1, 2, and one word, un mot. So you have to see, can you remember what this word goes with which animal? So let's say it together. Une girafe. Can you say giraffe? Now, look carefully. Is this a giraffe or is this a giraffe? What do you think? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses means what do you think? Ananas, qu'est-ce que tu penses? Do you know it? Oui, Ananas knows all her animals. Oh là là. Ok, on va regarder qu'est-ce que c'est. Yay! Did you get it right? Oui, Ananas, you got it right. Oui, c'est la girafe. Bravo. Alors, on continue, mes amis. On a besoin. Oh, d'accord. This word says livre. Can you say that? Livre. Now, is this a livre or is this a livre? Qu'est-ce que tu penses? On va voir. Voilà le livre. Oui. Bravo. Oh, you're so good at this game. On continue. Oh, d'accord. Panier. Can you say that word? Panier. Is this le panier or is this le panier? Ananas, est-ce que tu sais? Oui, oui, tu sais, d'accord. Qu'est-ce que tu penses? On va voir. Voilà, un panier. Un panier. Bravo. On continue, Ananas. Oh, qu'est-ce que c'est? Wow. Delicious. Kiwi. Can you say that? Kiwi. Est-ce que c'est ici le kiwi ou est-ce que c'est ici le kiwi? Can you point to the one? Which word is this? Kiwi. On va regarder. Qu'est-ce que c'est?
bravo. Voilà le kiwi. Kiwi. Bravo. On continue. Oh, wow. Ça, c'est un tigre. Tigre. Now, do you think this is le tigre or is this le tigre? Qu'est-ce que tu penses? Point to the one you think is correct. Ah, tigre! Wow! Good job! Having fun, Anana? Oui, ça va bien? Oui, ça va bien. On continue. Qu'est-ce... Oh, oh, Deux objets. Ordinateur. Can you say that word? Ordinateur. A little bit faster. Ordinateur. Is this the ordinateur or is this the ordinateur? Anana, est-ce que tu sais? Do you know? No, you don't know? No, and that's okay. You know what? Sometimes Madame forgets also, and that's okay because we're just learning. Now, which one is ordinateur? Oh, oui, voilà, ordinateur. Ordinateur. Bravo. Continue, Anana. Oh, citrouille. Can you say that word? Citrouille. Is this the citrouille or is this the citrouille? Qu'est-ce que tu penses? On va voir. Oh oui, bravo! Did you get it right? Oui. Anana, did you? Oui. Une citrouille. Bravo. On continue, mes amis. Oh, un coquelicot. Can you say that? Un coquelicot. Is this a coquelicot or is this a coquelicot? Qu'est-ce que tu penses? On va voir. Yay! Bravo! This is un coquelicot. C'est beau. On continue, les amis. On continue. Oh, des biscuits. Biscuits. Can you tell me, is this biscuit or is this biscuit? Can you put your finger on it? Qu'est-ce que tu penses? On va voir. Oh, did you get it right? Bravo! Des biscuits. Oh, looks so delicious. Oh, qu'est-ce que c'est, ananas? Tapis. Can you say that word nice and loud? Tapis. Now, is this tapis or is this tapis? Qu'est-ce que tu penses? On va voir. Oh, tapis! Oui! Bravo, le tapis. Bravo. On continue, mes amis. Oh, Anana, this is a question for me, pour madame. This is a question for me. Ça dit, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Non, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Anana, est-ce qu'on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Okay. Mets ta main dans le sac, Anana. Mets ta main dans le sac. Oh, 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 she's trying so hard to get. Oh, yay! This is Anana's friend, son ami Ibu. Can you say Ibu? Oui. Oh, he looks pretty tired because he sleeps during the day. Very good friend of Ananas. Les amis, did you have a fun time at our quiz? Oui, ça va bien? Remember, keep practicing your words. We'll see you next time. Can you say à bientôt? À bientôt.